Good morning, everyone. Good morning. How's your day? It's Tuesday today, so back to school again. So here again, back to doing hair. Magbuhok na po ta. Bisaya rata today. Ay, kay mas daghan tag iyaw-iyaw pag Bisaya. Mas lahi agad siya kay kung mag-English ko. Buhok dan tag English, oy. Bibita kuan. English is not our first language pa ya. Divo. So, tong buhok karon kay simpulay lang ta kay kapoy. Sa yumi ng mata, actually the time is 7:02. Sa yumi ng mata kay naay doctor's appointment akong bana. And we have to be there at about 7 or 8? No, 8. So, my itinerary today is going to drop my husband off to the doctor's. And then, after that, nakoy kuan siya. Pakita na ko din niya. Tadang! Iro ko karon for today's video. I'm a dog. Anak di ay na, no? So, yeah. Na-appointment akong bana. So, magkuan mi. I-drop na ko siya 8 a.m. sa doctor. Dayon, largo na ko ana hatod nila sa eskwelahan nila Lote og ni Charlie. Largo na ko eskwelahan. Kahuman, pagbalik na ko, pick up po na ko akong bana. Batian akong nang. Kung na rin sa sarili na. Kanang kuan mo na to. Pick up ko na akong bana. Tapos, mga tumiog. Asa to? Burnley. Mga Burnley. I don't know. Pagkahuman ana, mga to na pod. Uli na pod. Pag uli na mo, is mag-ready ko sa ako ang siguro magdala na ko mga uniform daan. Ay, dili uniform. Gamit sa eskwelahan. Kay magkuan ako. Mag-skwilam ko later. Naman ko'y klase unya. Although kaundangon ko ani ba. Ko siguro itong istoryahon akong maestra. Nga. Mundang ko. Or mag-change ko course if available. Kung pwede ba. I-change na ko ako ang klase. Kung dili, kung i-advise ko nila nga, padayon na lang po. May na lang. Murang ko redundant kay business admin good ko niya. Basta. I will update you later kung unsay mahitabo. Kay kuan. Maura to. So, hapit na ang bonfire night. Mag-start ako research asa may bonfire night. Nagplano namin nga, ay akong amiga nag-invite. Today is Tuesday the 4th of November. Okay. It's 7:05 a.m. Currently it's 11 degrees and feels like 5, with drizzle starting in 40 minutes, stopping 16 minutes later. Okay. You can expect breezy weather and drizzle until later this morning, starting again in the night. Today's high will be 12 degrees, and the low will be 11. Okay. Thank you for telling me that. You make my life complete. I did ask you yesterday, Charlie. Don't give me that. I did ask you yesterday, last night. I forgot that it was Friday. Does it matter, Charlie? I told you. Oh, asa na tato na putol ako ang kuan. Yaw. Kaya ako ang anak. Wala daw siya kakita sa white uniform. Asa naman tato? May mag-change ng topic. Anyway, kumusta ang mga nag-school holidays? Kami, in fairness, ang mga school holidays this time, 1 week raman to, no? Fulfilling. Nakalaag-laag mong good.
kanang daghan may ganap ba, halos everyday mi na ganap. Murag there was only one time nga wa mi ganap na ramig balay. Usa lang, kausa lang. Di ba nindot? So been walking, waterfalls and stuff like that. Been drawn to waterfalls at the moment. I don't know why. It's the walk really. I like walks, but to make it more exciting and you know, that's why we chose waterfalls. I'm up for good sceneries ba? Yeah. So, mo to. Mama. Yeah. Yeah. Where's the... Well, Dad's asking if it was Lottie's. But I said yes because it's 45. But she said I'm not sure. Ask Mama. Can you please make sure she got socks too, please? Thank you. What? Leave it here. White one, huh? Mao to. O niya. Kuan, nagkaanaw na may kalayo og drive para sa mga walks kay ngano man no. Kuan man hapit na hurot-hurot naman akong diri sa kuan go dool sa amo agod. Ya sige ra gyud ko plano ganan kumadto. Di man ko pag-drive sa kumbana. Nagsalig man siya kay ka-drive naman ko. Which is mauman po akong gingon sa iya, maka-drive lang ko. Maka-drive lang ko, di na dyan ka kailangan o nakay gamit ana. Okay. Bad kaayo. Nakay gamit. Yeah. Pero di ito, ako na ang nag-ingon. Kuyog, ako na po yung magsigiingon sa iya karong kuyog ta ba? Nya kay di man siya mo kuyog ay. Laag kog ako eh. Laag kog ako kuyog mga bata ano di ay. Kaya raman po. No choice man di kaya ra jud. Ay nako. Ya magyaw-yaw da ito nga di kuyugan. No? Hilason. Hilason gamay. Sige lang, gamay ra bitaw. Balinta mo ay kamurag naaramos ubos. Huloy kahayag ba? Anyway. Tulog ang akong gibuhatag buhok no. As you can see, tulog pa ni siya. Kaya nga no, naanad man. Tagdugay mo gud ni matulog gud. Abi na ko nga kung mag-walking misayo sila matulog. Dugay mo gihapon. Daghan gyapon kay energy nig uli. Tay mabuhat ana, sige ra. Sagdan ra nato. Basta kay mamata ni siya inig unya. Ang mamata mo dyan siya, mo siya choice. Kay klase naman. Pero manang ganahan ko walay klase kay daghan mig mabuhat pa. Laagan mangod mi. Kami ang pamilyang laagan. Ay dili ako ra di ayo nya nalahig ra akong anak ko kuyog di ang kuyog akong banag laag kay. Naman siya kuan. Mobility issue. So kami ra mo naran na siya time nga makakuyog na maglaag no kanang dili lakaw. Siya ra ang mabilin kami manglaag ni. Nana mo ang points. Thank you very much. The socks is there? No. No. Not yet. Just getting ready one. So, mo to. Nya, naanad na lang ni sila. Kaya di man gud ko ganahan nga kanang screen time lang all the time. Mo nang ilaag yun na ko sila. As much as possible. Nya ako pod for my mental health, mulaag sad gyud ko kay na mura kog mabuang ug nara kog balay. Laaga na gyud ko daan sa una pa ba. Wa ra gyud ko atoy kuan. Wa mud kay kada naam.
Part 2 na ta, oy. Naputol. Dali ra kay naputol. Anyway, pitnak mahuman sa usa. Ta mahuman ni na ako kay human na akong video niya. Ako ang buhok ko pa nahuman. Daghan ra yaw-yaw niya. Gamay glihok. Anyway. So, back to grinding na naman ta. Mura na. Next hair. The other side, Lots. Ay, mata na ka, Lots. Ay, no. The other way. Okay, I'm gonna do this hair. Or you can be like that if you want. Ay! Careful. Wait, this way. Sleep. I know. The other way. The other way. Like that. Very sleepy. Gahapon manggod ga-date me. Charot. Ga-date me ba? Nya. Gibili na mo siya dito sa amiga ni Mark. Sa best friend ni Mark. Silang duha ni Charlie. Unya. Kuan. From. Ano sabi yung orasan ng lakaw gahapon? Nang lakaw may balay alauna. Kay. Mag-date me. Ngaon. Lami kaya mong gikanan gahapon guys. Kuan. Kanang Italian restaurant. Nya. Na. One of the best restaurant. Unya, na-remember na ako. Dito mi nagsayaw-sayaw sa akong amiga katong nag-night out mi nga tulo ra mi kabuok. Ga TikTok mi sa gawa sa tong restaurant. Unya, pagtuon ako kuan siya, Indian. Di ay siya Indian restaurant. Kaano siya, Italian di ay siya. Pero nindot siya, uy. Nindot ilang food, nindot ang ambience. Basta kay it's a great night last night. So, nang lakaw mi since hapon, mga alauna. From Balay, gihatod pa namo sila dito sa kuan. Best friend ni Mark. Or dito sila magstay. Unya, pagkahuman, ngadto mi, layo-layo mo mo ang giadtuan ko. Layo niya. Amig salida. Weird ketong salida na mong gitanaw gahapon guys. If naamoy kuan, naamoy time no, i-check ganit ninyo, Begonia. It's weird. I don't know nga nung Begonia po ihang pangalan kay dili man siya, wala man siya related sa movie ang ngalan, ang title niya oy. Nang weird siya nga pagka-movie. Hindi ka katagaan ba? Ano sa hitabuan eh. Although kuan. Basta. Nindot siya, nindot. Nindot nga weird. O niya, pagkahumanangaon mi. Kahumagpangaon, pick up na po. Pick up ng mga bata. Kay, syempre, klase man. Klase naman today. So, timing dyan na mo ba nga? Ew! You're bogus on live. Huh? Wait. No, wait. I can't do your hair like this. Oh, Kado. Come on, okay, we're gonna take daddy to the doctors. Ay, not like that lagi kay I'm doing that hair. Like that. Unya nang nanaw mig movie, unya pagkahuman, ano to? Kabalo mo no. Nanaw mig movie. Kuan rami kabuok dito sa sini. Monday manggod. Kuan rami, upat rami kabuok. Patra, pero nindot kayo kay ngano limpyo kay siya unya murag bag-o ba bag-o comfortable kay lang mga seats mo to kaya na ko naka-start ani ay human na lang ni nga video half na pagid na human eh. Unya later na to klase
may class later kay alas 4 to alas 7. Taas, no? Magbus ra siguro ko eh. Okay, magtuman ko kuan. Traffic naman good na good. Nya, si Loti na ani siya after school club pod, so. Or out of school club. Out of school club, yeah. Ano siya out of school club later, so. Balik na po ta sa dating gawi. I don't know, kay murag na ako'y assignment ba niya, wa pa na ako nabuhat. Pero buhaton to na ako later siguro. 5 kabalo mo, no? Absent ko for like consecutive 2 weeks, ana. Kay birthday man ni Loti to nga time. Birthday ni Loti, unya presentation, ni absent gyud ko. Pero nananghid ko daan nga mo absent. Definitely. I got a bunch of odd socks. You have to, man. Any? That's why I said to you last night, isn't it? Make sure that you have everything. Everything's been sorted. You said, yes, everything's been washed. You're a meanie, love. You're a meanie. Why? Because I had an extra special wash and everything. What? An extra special wash and everything. I don't understand. Love. I came to bed, ready for a cold wash. Ready for you. But you came to bed 2 hours later. Your hair looks nice, Lottie Bots. Maoto. You put me off what I'm talking about. Sorry, what are you talking about? I'm doing my life. I know you are, love. I forgot. Oh. Sorry. Why? That's long. Da-na-na-na-na-na-na-na-na. What you doing? Cleaning your eyes. Yeah. Cuddle. Yeah. Aww. I think it's not. You're not really ready. Is there a bus that goes directly into Headingley? No, you have to. Yes, is, but you have to go to the there. Co-op. Co-op. After co-op number 27. So which bus stop is that then? Is The bus stop where the after the traffic lights? yeah. So there's a bus stop on the other side of the traffic lights. No. What's the other side of the traffic light? This one. Well, you go to Butcher Hill where the co-op is, and then you go straight across the roundabout to a bus stop. Yeah, Which side, left or right, as you're walking out? that way. I don't know, love. You know, I don't know. And what number bus is that? Told you 27. 27. You didn't say 27. I did. The thing is, you see, do you think I'll be in and out that doctor within half an hour? I have no idea. I could not tell. Do you think I should? Do you think I've got a chance of getting to the doctor? Obviously get there now in the car. No, I don't want to take that chances. No, I don't either. So why you say it?
I'm just getting your opinion.